나는 빨간 드레스를 선택합니다. I choose a red dress. I choose a red dress. I choose a red dress. 그녀는 비밀스러운 보물을 발견합니다. She discovers a secret treasure. She discovers a secret treasure. She discovers a secret treasure. 그는 수학 문제를 설명합니다. He explains the math problem. He explains the math problem. He explains the math problem. 우리는 오늘 밤에 영화를 선택합니다. We choose a movie tonight. We choose a movie tonight. We choose a movie tonight. 과학자가 새로운 종을 발견했습니다. The scientist discovers a new species. The scientist discovers a new species. The scientist discovers a new species. 선생님이 수업을 설명해 줍니다. The teacher explains the lesson. The teacher explains the lesson. The teacher explains the lesson. 그들은 저녁으로 피자를 선택합니다. They choose pizza for dinner. They choose pizza for dinner. They choose pizza for dinner. 그녀는 숨겨진 재능을 발견합니다. She discovers a hidden talent. She discovers a hidden talent. She discovers a hidden talent. 가이드가 역사를 설명해 줍니다. The guide explains the history. The guide explains the history. The guide explains the history. 그는 최선의 길을 선택합니다. He chooses the best route. He chooses the best route. He chooses the best route. 아름다운 정원을 발견했어요. I discover a beautiful garden. I discover a beautiful garden. I discover a beautiful garden. 셰프님이 레시피를 설명해 주시네요. The chef explains the recipe. The chef explains the recipe. The chef explains the recipe. 우리는 화창한 날을 선택합니다. We choose a sunny day. We choose a sunny day. We choose a sunny day. 그녀는 오래된 책을 발견합니다. She discovers an old book. She discovers an old book. She discovers an old book. 그는 규칙을 명확하게 설명합니다. He explains the rules clearly. He explains the rules clearly. He explains the rules clearly. 그들은 승리하는 팀을 선택합니다. They choose the winning team. They choose the winning team. They choose the winning team. 탐험가는 고대 유적을 발견합니다. The explorer discovers ancient ruins. The explorer discovers ancient ruins. The explorer discovers ancient ruins. 나는 내가 가장 좋아하는 노래를 선택합니다. I choose my favorite song. I choose my favorite song. I choose my favorite song. 그녀는 그 의미를 설명합니다. She explains the meaning. She explains the meaning. She explains the meaning. 아늑한 카페를 발견합니다.
We discover a cozy cafe. We discover a cozy cafe. We discover a cozy cafe. 그는 독특한 선물을 선택합니다. He chooses a unique gift. He chooses a unique gift. He chooses a unique gift. 형사는 단서를 발견합니다. The detective discovers a clue. The detective discovers a clue. The detective discovers a clue. 그녀는 그 과정을 설명합니다. She explains the process. She explains the process. She explains the process. 나는 새로운 헤어스타일을 선택한다. I choose a new hairstyle. I choose a new hairstyle. I choose a new hairstyle. 예술가는 영감을 발견합니다. The artist discovers inspiration. The artist discovers inspiration. The artist discovers inspiration. 그들은 문화적 전통을 설명합니다. They explain the cultural tradition. They explain the cultural tradition. They explain the cultural tradition. 그는 다른 길을 선택합니다. He chooses a different path. He chooses a different path. He chooses a different path. 아름다운 공원을 발견했어요. I discover a lovely park. I discover a lovely park. I discover a lovely park. 그녀는 과학 이론을 설명합니다. She explains the scientific theory. She explains the scientific theory. She explains the scientific theory. 우리는 건강한 간식을 선택합니다. We choose a healthy snack. We choose a healthy snack. We choose a healthy snack. 학생은 지름길을 발견합니다. The student discovers a shortcut. The student discovers a shortcut. The student discovers a shortcut. 셰프가 특별한 요리를 설명해 줍니다. The chef explains the special dish. The chef explains the special dish. The chef explains the special dish. 그들은 재미있는 영화를 선택합니다. They choose a funny movie. They choose a funny movie. They choose a funny movie. 희귀한 꽃을 발견했어요. I discover a rare flower. I discover a rare flower. I discover a rare flower. 그는 역사적 사건을 설명합니다. He explains the historical event. He explains the historical event. He explains the historical event. 우리는 다채로운 그림을 선택합니다. We choose a colorful painting. We choose a colorful painting. We choose a colorful painting. 그녀는 숨겨진 재능을 발견합니다. She discovers a hidden talent. She discovers a hidden talent. She discovers a hidden talent. 선생님이 과제를 설명해 줍니다. The teacher explains the assignment. The teacher explains the assignment. The teacher explains the assignment. 그들은 조용한 장소를 선택합니다. They choose a quiet spot.
They choose a quiet spot. They choose a quiet spot. 매력적인 마을을 발견했어요. I discover a charming town. I discover a charming town. I discover a charming town. 그는 물리학 개념을 설명합니다. He explains the physics concept. He explains the physics concept. He explains the physics concept. 그녀는 편안한 의자를 선택합니다. She chooses a comfortable chair. She chooses a comfortable chair. She chooses a comfortable chair. 기자는 특종을 발견합니다. The journalist discovers a scoop. The journalist discovers a scoop. The journalist discovers a scoop. 프로젝트 세부 사항을 설명합니다. We explain the project details. We explain the project details. We explain the project details. 그들은 흥미진진한 모험을 선택합니다. They choose an exciting adventure. They choose an exciting adventure. They choose an exciting adventure. 흥미로운 사실을 발견합니다. I discover an interesting fact. I discover an interesting fact. I discover an interesting fact. 그는 소프트웨어 기능을 설명합니다. He explains the software function. He explains the software function. He explains the software function. 그녀는 세련된 의상을 선택합니다. She chooses a stylish outfit. She chooses a stylish outfit. She chooses a stylish outfit. 연구원은 획기적인 것을 발견했습니다. The researcher discovers a breakthrough. The researcher discovers a breakthrough. The researcher discovers a breakthrough. 안전수칙을 설명합니다. We explain the safety procedures. We explain the safety procedures. We explain the safety procedures. 나는 경치 좋은 길을 선택합니다. I choose a scenic route. I choose a scenic route. I choose a scenic route. 그들은 독특한 전통을 발견합니다. They discover a unique tradition. They discover a unique tradition. They discover a unique tradition. 그는 미술 기법을 설명합니다. He explains the art technique. He explains the art technique. He explains the art technique. 그녀는 믿을 수 있는 브랜드를 선택합니다. She chooses a reliable brand. She chooses a reliable brand. She chooses a reliable brand. 탐험가는 동굴을 발견합니다. The explorer discovers a cave. The explorer discovers a cave. The explorer discovers a cave. 맛있는 레시피를 발견했어요. I discover a delicious recipe. I discover a delicious recipe. I discover a delicious recipe. 교사는 문법 규칙을 설명합니다. The teacher explains the grammar rule. The teacher explains the grammar rule. The teacher explains the grammar rule. 우리는 어려운 작업을 선택합니다.
We choose a challenging task. We choose a challenging task. We choose a challenging task. 그들은 숨겨진 재능을 발견합니다. They discover a hidden talent. They discover a hidden talent. They discover a hidden talent. 그는 문화적 중요성을 설명합니다. He explains the cultural significance. He explains the cultural significance. He explains the cultural significance. 그녀는 사려 깊은 선물을 선택합니다. She chooses a thoughtful gift. She chooses a thoughtful gift. She chooses a thoughtful gift. 아름다운 광경을 발견합니다. I discover a beautiful view. I discover a beautiful view. I discover a beautiful view. 과학자가 실험을 설명합니다. The scientist explains the experiment. The scientist explains the experiment. The scientist explains the experiment. 우리는 편안한 침대를 선택합니다. We choose a comfortable bed. We choose a comfortable bed. We choose a comfortable bed. 그들은 희귀종을 발견합니다. They discover a rare species. They discover a rare species. They discover a rare species. 그는 미스터리 현상을 설명합니다. He explains the mystery phenomenon. He explains the mystery phenomenon. He explains the mystery phenomenon. 그녀는 친절한 동반자를 선택합니다. She chooses a friendly companion. She chooses a friendly companion. She chooses a friendly companion. 흥미로운 이야기를 발견했습니다. I discover a fascinating story. I discover a fascinating story. I discover a fascinating story. 셰프님이 요리 비법을 설명해 주시네요. The chef explains the cooking technique. The chef explains the cooking technique. The chef explains the cooking technique. 우리는 경치가 좋은 장소를 선택합니다. We choose a scenic location. We choose a scenic location. We choose a scenic location. 그들은 독특한 관점을 발견합니다. They discover a unique perspective. They discover a unique perspective. They discover a unique perspective. 그는 역사적 배경을 설명한다. He explains the historical background. He explains the historical background. He explains the historical background. 그녀는 건강한 생활 방식을 선택합니다. She chooses a healthy lifestyle. She chooses a healthy lifestyle. She chooses a healthy lifestyle. 놀라운 작품을 발견했습니다. I discover an amazing artwork. I discover an amazing artwork. I discover an amazing artwork. 가이드가 등산로에 대해 설명해 줍니다. The guide explains the hiking trail. The guide explains the hiking trail. The guide explains the hiking trail. 우리는 맛있는 디저트를 선택합니다.
We choose a delicious dessert. We choose a delicious dessert. We choose a delicious dessert. 그들은 숨겨진 보석을 발견합니다. They discover a hidden gem. They discover a hidden gem. They discover a hidden gem. 그는 과학적 원리를 설명합니다. He explains the scientific principle. He explains the scientific principle. He explains the scientific principle. 그녀는 신뢰할 수 있는 출처를 선택합니다. She chooses a reliable source. She chooses a reliable source. She chooses a reliable source. 흥미로운 취미를 발견했습니다. I discover an interesting hobby. I discover an interesting hobby. I discover an interesting hobby. 교사는 교실 규칙을 설명합니다. The teacher explains the classroom rules. The teacher explains the classroom rules. The teacher explains the classroom rules. 우리는 햇볕이 잘 드는 목적지를 선택합니다. We choose a sunny destination. We choose a sunny destination. We choose a sunny destination. 그들은 아름다운 정원을 발견합니다. They discover a beautiful garden. They discover a beautiful garden. They discover a beautiful garden. 그는 소프트웨어 기능을 설명합니다. He explains the software feature. He explains the software feature. He explains the software feature. 그녀는 독특한 기념품을 선택합니다. She chooses a unique souvenir. She chooses a unique souvenir. She chooses a unique souvenir. 숨이 막힐 듯한 광경을 발견합니다. I discover a breathtaking view. I discover a breathtaking view. I discover a breathtaking view. 작가가 그림 그리는 과정을 설명합니다. The artist explains the painting process. The artist explains the painting process. The artist explains the painting process. 우리는 흥미로운 책을 선택합니다. We choose a fascinating book. We choose a fascinating book. We choose a fascinating book. 그들은 고대 유물을 발견합니다. They discover an ancient artifact. They discover an ancient artifact. They discover an ancient artifact. 그는 문화적 전통을 설명합니다. He explains the cultural tradition. He explains the cultural tradition. He explains the cultural tradition. 그녀는 화려한 그림을 선택합니다. She chooses a colorful painting. She chooses a colorful painting. She chooses a colorful painting. 새로운 스킬을 발견했어요. I discover a new skill. I discover a new skill. I discover a new skill. 과학자는 연구 결과를 설명합니다. The scientist explains the research findings. The scientist explains the research findings. The scientist explains the research findings. 우리는 흥미진진한 모험을 선택합니다.
We choose an exciting adventure. We choose an exciting adventure. We choose an exciting adventure. 그들은 숨겨진 보물을 발견합니다. They discover a hidden treasure. They discover a hidden treasure. They discover a hidden treasure. 그는 역사적 맥락을 설명합니다. He explains the historical context. He explains the historical context. He explains the historical context. 그녀는 맛있는 음식을 선택합니다. She chooses a delicious meal. She chooses a delicious meal. She chooses a delicious meal. 재능 있는 음악가를 발견했어요. I discover a talented musician. I discover a talented musician. I discover a talented musician. 가이드가 투어 세부 사항을 설명합니다. The guide explains the tour details. The guide explains the tour details. The guide explains the tour details. 우리는 편안한 활동을 선택합니다. We choose a relaxing activity. We choose a relaxing activity. We choose a relaxing activity.